హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమ్మరుచులు. ఈరోజు మా ఛానల్లో కుండ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. లాస్ట్ టైం మనం కుండ చికెన్ వీడియో చేసాం కదా, దానికి 1300 వ్యూస్ వచ్చాయి. చాలా థ్యాంక్స్. ఈ వీడియో కూడా అట్లా సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు కుండ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. లెట్స్ గో. ఈరోజు మా ఛానల్లో కుండ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కుండ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ముందుగా ఒక అరిటాకు తీసుకొని దాంట్లో మనం శుభ్రంగా కడుపున చికెన్ పీసులన్నీ పెట్టుకొని మ్యారినేషన్ చేద్దాం. మ్యారినేషన్కి మనం ముందుగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని వేసుకుందాం. టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం. కారం ఒక 3 నుండి 4 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకుందాం. ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాం. బిర్యానీ మసాలా ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుందాం. ఈ బిర్యానీ మసాలా మేము ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. తర్వాత చికెన్ మసాలా కొంచెం వేసుకుందాం. ఈ స్పైసెస్ అన్ని ముక్కకు పట్టేలా బాగా కలుపుకుందాం. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఆయిల్ వేయడం వల్ల ముక్కకి మసాలా బాగా పట్టుతుంది. తర్వాత ఒక 300 to 400 grams పెరుగు వేసుకుందాం. బాగా మిక్స్కి వేసుకొని మనం ఈ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని కుండలోకి మార్చుకుందాం. మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని కుండలోకి మార్చుకునే ముందు కుండ అడుగు భాగంలో కొంచెం గీ కానీ ఆయిల్ కానీ వేసుకోవాలి. మేము ఇక్కడ గీ వాడుతున్నాం కాబట్టి కింద గీ వేసుకున్నాం. గీ వేసుకోవడం వల్ల కింద మనకు మాడిపోకుండా ఉంటుంది. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసి మన చికెన్ పీసెస్ అన్నీ కుండలో వేసుకుందాం. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి పీసెస్ కూడా.
మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని ఒక 30 minutes వరకు పక్కన పెట్టుకుందాం. చికెన్ మ్యారినేట్ అయ్యేంతలోపు మనం బిర్యానీ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా కట్టెలో పొయ్యి పెట్టుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 750 grams రైస్ తీసుకున్నా కాబట్టి 1.5 liter వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. సో ఆ వాటర్ ఎసరు వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. ఎసరు వచ్చాక మనం దాంట్లో ఇంకొన్ని మన బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకుందాం. సో స్పైసెస్ వేసాక ఒక 2 minutes ఉంచి మళ్ళీ ఒకసారి తీసి దాంట్లో మనం అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. మనకు మంచి అరోమా రావడానికి కొద్దిగా కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకుందాం. ఇంకొక 2 minutes బాయిల్ అవ్వనిద్దాం. గీ వేసుకుందాం. గీ వేసుకోవడం వల్ల మనకు రైస్ విడివిడిగా వస్తుంది, బాస్మతి రైస్ విడివిడిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు వాటర్ ఎసరు వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఒక 10 to 15 minutes రైస్ కడిగేసి నానబెట్టుకున్నాను. సో ఎప్పుడైనా బిర్యానీ తీసుకునేటప్పుడు రైస్ ఒక 10 to 15 వరకు నానబెట్టుకోవాలి. ఎక్కువసేపు నానబెడితే మెత్త అయిపోతుంది. బిర్యానీ రైస్ కూడా పూర్తిగా కుక్ కానివ్వద్దు. 50% కుక్ అయినాక దింపేసుకోవాలి. మిగతా 50% మనకు బిర్యానీ చికెన్తో పాటు ఉడుకుతుంది కాబట్టి మనం 50% అయినాక తీసేయాలి. రైస్ 50% బాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ రైస్ని మనము బిర్యానీ చికెన్లోకి మార్చుకుందాం. నేను ఇక్కడ 1.5 kg తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 లేయర్లుగా వేసుకుంటున్నాను. సో కొంచెం చికెన్ వేసి పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ కింద లేయర్లో చికెన్ వేసి దానిపైన రైస్ వేస్తున్నాను. సో ఇంకొక లేయర్లో చికెన్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. స్పైసెస్ ఇవన్నీ మన కొత్తిమీర, పుదీనా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకో లేయర్ రైస్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పుదీనా, కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, అలాగే ఫుడ్ కలర్, గీ వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఈ పుదీనా, కొత్తిమీర ఉండడం వల్ల మనకు
స్మెల్ కానీ టేస్ట్ కానీ బాగా ఉంటుంది. మెయిన్ బిర్యానీలోకి ఉండాల్సిన ఐటమ్స్ ఇవి గ్రీన్ లీవ్స్ ప్లస్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, ఇవి మెయిన్ ఉండాల్సినవి. నేను దమ్ముకి పిండి పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఎయిర్ బయటికి రాకుండా సీల్ చేయడానికి పిండి పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ పిండి పెట్టడం వల్ల మూత సీల్ అవుతుంది. సీల్ అవ్వడం వల్ల మనకు బయటికి రాకుండా లోపలనే ఆవిరితో చికెన్ ఉడుకుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని కట్టెల పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం. కట్టెల పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాక 10 to 15 minutes హై ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక 20 minutes ఓన్లీ నిప్పుకల మీద ఉంచాలి. మరీ హై మంట పెట్టుకుంటే మాడిపోతుంది. నిప్పుకల మీద ఉంచడం వల్ల స్లో కుక్ అవుతుంది, అలాగే మనకు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు అయిపోయింది బిర్యానీ. ఆల్మోస్ట్ 40 minutes అయింది కాబట్టి దించేస్తున్నాం. సో బిర్యానీ రెడీ. మనం ఇంకా దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. మామూలుగా రెగ్యులర్ బిర్యానీ కన్నా కుండలో బిర్యానీ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది.